figures by any metric. It is also a privilege this evening to announce Innovate Telangana, which is an initiative by T-Hub aimed at discovering and accelerating the most promising startups from the state, giving them access to incubation support, to value partners, to angels and VCs, to mentors and grant support. Innovate Telangana, just to give you a brief glimpse before we invite Mr. Ramarao back to inaugurate it. Innovate Telangana will be held across 33 districts and spread over 120 days, identifying 5 clusters with as many as 800 startups expected to partake in the district level events and solve or put forth solutions to regional, national and global level problems. I think it is a singular hallmark of innovation in Telangana and of Innovate Telangana that it seeks to solve very real world problems. In the final leg, the top 10 startups will be invited to T-Hub for a grand ceremony, followed by incubation under different T-Hub programs. It is my pleasure and privilege to invite up back on stage Mr. KT Ramarao to launch formally Innovate Telangana and kick off this fabulous new cycle of acceleration. Joining KTR back on stage, may I request Mr. Ranjit Reddy, Mr. C. Malla Reddy, Mr. Jayesh Ranjan, Mr. M.S. Rao, whom we haven't yet had on stage, but welcome on stage Rohan Chatwal, Harshvardhan, Director Tech Finder, Mr. B.V.R. Mohan Reddy, Board Member of T-Hub, Wing Commander Anish Antony, CDO T-Hub, and Mr. Vijay Bavra, Senior Director Startup Innovations at T-Hub. May we have all of you on stage, gentlemen, to launch formally Innovate Telangana. May we also invite on stage the Chief Innovation Officer of T-Hub, Mr. Sujit. May I request you, sir, on stage just to give a token of appreciation to the speakers. May I have back on stage Louise Leakey, Anil Seth, Marcus Dusotoy, and somebody you will have the privilege of seeing after our break, a most riveting performer. And I promise you, I think Anil earlier made the point that there is no left brain, right brain dissonance. He is an exemplar of art that marries all kinds of traditions, and I think there is no place like Hyderabad that can appreciate science and art in equal measure. So also may I have on stage Mr. Mehmood Farooqi, whom you will see right after the break.
If we could just request you to take a group photograph. We're going to take a very brief break. May I request you all back here in just 15 minutes if you'd like a quick refreshment break. Coming up is a performance so riveting by an artist so singular that he has single-handedly revived a 13th century art form in the country. As I alluded to before, I think there are very few places that can appreciate art in the same measure in science, and we will be back for a performance of rare artistry. Also a reminder that our speakers have books available outside. We'd love you to use the opportunity to buy and have them signed, and we'll see you back here in 15 minutes for an electrifying performance. ఈరోజు మన టీ హబ్ తరపు నుంచి టీ ఇన్వెషన్ సమ్మిట్లో నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా టీ హబ్ వారికి ధన్యవాదాలు. అదే మాదిరిగా నేను ఇంత పెద్దగా ఈ ఇన్వెషన్ ఈ సభ ఉంటుందని కూడా అనుకోలేదు, ఊహించలేదు. సడన్గా నాకు ఇన్విటేషన్ ఇస్తే నేను వచ్చినాక కూడా సర్ప్రైజ్ అయినా, ఇంత పెద్ద సభలో నేను ఎట్లా మాట్లాడాలని. అయినా సరే నా లాంగ్వేజ్లో నేను మాట్లాడతా. మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. టీ హబ్ వారికి, మా మోహన్ రెడ్డి గారికి, రంజిత్ రెడ్డి గారికి, మిగతా అందరికీ కూడా, పెద్ద అతిథులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం. నేను మల్లారెడ్డి, లేబర్ మినిస్టర్. టీ హబ్ అనేది ఇప్పుడు ఇండియాలోనే మనం నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ మనదంట టీ ఇన్వెషన్. ప్రపంచంలోనే మనది నెంబర్ 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం టీ హబ్ కూడా ఇండియాలో చాలా, బాంబే ఉంది, బెంగళూరు ఉంది, ఇవన్నీ కూడా, బెంగాల్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ కాలే, పేరు కూడా రాలే. సేమ్ ఇన్నోవేషన్ కూడా అదే పద్ధతిలో. నేను ఒక సింపుల్ మ్యాన్. నా లైఫ్ స్టోరీ కూడా మీకు 2 నిమిషాలు చెప్పేస్తా. నా 1976లో, ఇప్పుడు నా ఏజ్ 70, నేను 47 ఇయర్స్ ముందు నా పొజిషన్ ఒక మిల్క్ సైకిల్, ఓ సైకిల్ 2 మిల్క్ క్యాన్స్, ఒక సైకిల్ 2 మిల్క్ క్యాన్స్. 1976 అప్పుడు నా మ్యారేజ్ అయింది, నా ఏజ్ 23. ఇప్పుడు నా పొజిషన్ బిగ్గెస్ట్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ఇన్ ఇండియా. 500 ఎకరాలలో నా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడుస్తున్నాయి. కొంపల్లి, మేడ్చల్, ఇదంతా. 13 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, 1 యూనివర్సిటీ, 2 మెడికల్ కాలేజెస్, 2 డెంటల్ కాలేజెస్, బిఎడ్, ఎంఎడ్, డైట్, హెల్త్ సైన్సెస్. అసలు ఇండియాలో లేని కోర్సు నా దగ్గర లేదు. అన్ని కోర్సులు పెట్టి 33 ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నా క్యాంపస్లో 65,000 స్టూడెంట్సే చదువుతారు. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్సే, ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్సే. అంటే ఒక మిల్క్ మ్యాన్ 47 ఇయర్స్ కింద, ఈరోజు 47 ఇయర్స్ తర్వాత ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ఎట్లా అయిండు? దానికి తోడు మళ్ళీ ఎంపీ కూడా అయినా లాస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మా కేటీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో మినిస్టర్ కూడా అయినా. అంటే మనిషి ప్రయత్నం చేస్తే ఏదన్నా చేయొచ్చు, ఏదన్నా సాధించవచ్చు. అది మోడల్ మల్లారెడ్డి. ఇప్పుడంతా జమానా టెక్నాలజీ జమానా. మా జమానా అంతా టెక్నాలజీ కాదు, మాదంతా హార్డ్ వర్క్, ప్లానింగ్,
డిసిప్లిన్. మనిషి సక్సెస్కు కారణం 4-5 మంత్రాలు చెప్తా మీకు. నేను సక్సెస్ అయిందానికి కారణం, సక్సెస్ అనేది యాడ్నో లేదు, సక్సెస్ అనేది మార్కెట్లో దొరకదు, సక్సెస్ అనేది మన దగ్గరనే ఉంది. మనం సక్సెస్ను పర్ఫెక్ట్గా రోజు నా జీవితంలో ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఎట్లయినా అంటే ప్రతిరోజు 1 నిమిషం కూడా డబ్బు వేస్ట్ చేయలేదు. ఒక డబ్బులు కూడా 10 రూపాయలంటే 100 రూపాయల పని చెప్తోని డిసిప్లిన్ ఉంటుంటే, రెస్పెక్ట్ ఉంటుంటే, హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటే, ప్లానింగ్ చేస్తుంటే, హోమ్ వర్క్ చేస్తుంటే రోజు సక్సెస్ అవుతుంటే. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుండే, అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తుండే, కానీ అవి అధిగమిస్తూ ఉంటుంటే, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటుంటే, కానీ సక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది. రోజు నా జీవితంలో సక్సెసే, రోజు ఇట్లనే, కానీ అసలు ఇట్లా ఎప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా మనం చూస్తున్నాం. ఒకనాడు అమెరికా, 20 ఏళ్ల కింద అమెరికా అంటే మనలందరూ కూడా, ఇండియన్స్ అంతా కూడా అక్కడనే పోయి జాబ్ చేసి సెటిల్ అయి ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అమెరికా తర్వాత హైదరాబాద్ అయిందంటే ఇదంతా కూడా మన కేటీఆర్ చలవ కదా. ఆయన దావుస్కి పోయిండు, అమెరికా పోయిండు, పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకు పోయిండు, టీ హబ్ ఓపెన్ చేసిండు, ఇప్పుడు టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు. ఇంత సక్సెస్ అయిందంటే ఇదంతా సక్సెస్, ఇంత హైదరాబాద్లో ఇంత పెద్ద గ్రేట్గా ఇంతమంది పీపుల్స్, ఇంత ఐటీ పీపుల్స్ వచ్చిరంటే, సక్సెస్ అయిందంటే ఇదంతా మన కేటీఆర్ సార్ కాదా? రండి సార్, వెల్కమ్ టు టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సార్, కేటీఆర్ సార్. సార్ నేనే మాట్లాడుతున్నా సార్. ఒకనాడు 500 ఎకరాలు ఉంటే పెద్ద జమీదారు, ఒక 5 మినిట్స్ సార్, ఏమనుకోకు సార్, 500 ఎకరాలు ఉందనుకో, పెద్ద జమీదారు, పెద్ద భూస్వామి, పెద్ద ధనవంతుడు. మా టైంలోనే ఒక ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నా, ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నా, వాళ్ళంతా పెద్ద ధనవంతులు. కానీ ఇప్పుడు ధనవంతులు ఎవరు? గూగుల్, ఫేస్బుక్, అమెజాన్, యాపిల్, వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా టెక్నాలజీ, ఇప్పుడంతా కొత్త ఆలోచన చేయాలి మనిషి. రోజు నేను కూడా ఇంత సక్సెస్ ఎట్లయినా అంటే రోజు న్యూ ఐడియాస్, న్యూ ప్లానింగ్, న్యూ థింకింగ్, న్యూ కాన్సెప్ట్, ప్రతిదీ న్యూయే. అవన్నీ చేసేబట్టినే మనం ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ అయినాం. కాబట్టి ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది. గూగుల్ ఏం చేస్తారు? ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారా? ఏమైనా లారీలు తయారు చేస్తారా? లేకపోతే నాలేక కాయలు నడిపిస్తాడా? ఏం నడిపాడు? ఇన్ఫర్మేషన్, డాటా, ప్రతిదీ ఇదంతా గ్యాదర్ చేస్తాడు, సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు యాపిల్ ఫోన్ ఉంది, 3-4 వేలకు తయారవుతుంది. అందులో 2G, 3G, 4G, 5G వేస్తాడు. ప్రతి జీకు 10,000 వేస్తాడు. టెక్నాలజీ. అందుకే మన పిల్లలకు ఇటువంటి ఇన్వెస్షన్లా మనం రోజు వాళ్ళకు ఇటువంటి టీఆప్లల్లా మన స్టూడెంట్స్ అందరికి ఇస్తే మన పిల్లలకు యంగ్ మైండ్స్, మనకున్న యూత్ ఫెసిలిటీస్ ఎవరికి ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు. మనకున్న స్కిల్స్ కానీ, మనకున్న టాలెంట్ కానీ, మనకున్న కసి కానీ, మనకున్న ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలో లేదు, ఎవ్వరికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన, నేను లక్షల మంది పిల్లలను ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన, వరల్డ్ క్లాస్ డాక్టర్లను తయారు చేసిన, MBA తయారు చేసిన, మేనేజ్మెంట్ తయారు చేసిన. కాబట్టి నాకు మంచి అనుభవం ఉన్నది. మన పిల్లలు మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి, పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇటువంటి టీఅప్ కానీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెంటర్లు కానీ, ఇప్పుడు మా KTR సార్ లాంటి వాళ్ళు తెరిచబట్టుకునే వాళ్ళకు గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. అసలు మన టీఅప్ ఎక్కడిది? 20 ఏళ్ల ముందు అంత మెకానికల్, సివిల్ అంతా ఇదేనా? ఇప్పుడంతా మారిపోయింది, జమానంతా మారిపోయింది. టెక్నాలజీ వస్తాక ఓన్లీ కంప్యూటర్, DS, డాటా సైన్స్, ALML, కంప్యూటర్ సైన్స్. ఇండియాలో ఇవాళ
ఇండియాలో టాప్ ఇంటేక్ ఎవరి దగ్గర ఉందంటే 14,000 కంప్యూటర్ సైన్స్ సీట్లు ఉన్నాయంటే ఓన్లీ మల్లారెడ్డి. ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్, ఒక మిల్క్ మ్యాన్ ఈరోజు ఇన్ని కంప్యూటర్ సైన్స్లు ఇన్ని కాలేజీలు నడిపిస్తుంటే ఎట్లా నడిపిస్తున్నాడు? ఇదంతా ప్లానింగ్, థింకింగ్. రోజు నా మైండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడైనా మేల్కొస్తే మబ్బుల 3 గంటలకు 5 గంటలకు రోజు నెక్స్ట్ ఇదే థింకింగ్ వస్తుంది, ఇదే ఆలోచన వస్తుంది. రోజు ఎవరైతే కొత్త ఆలోచనలతో ఉంటారో వాళ్ళు గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతారు. మనం కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్కు గొప్ప అవకాశం ఇవ్వాలి. నా దగ్గర మీలాంటి బిగ్ స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర ఎవరు చదవరు. నా కాలేజీలో 65,000 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒకటే క్యాంపస్లో. వాళ్ళంతెవరు? ఒక ఆయా బిడ్డ, అటెండర్ బిడ్డ, డ్రైవర్ బిడ్డ, వీళ్ళే సింపుల్ గరీబ్ పిల్లలు. వాళ్ళంతా స్కాలర్షిప్ మీద వస్తే నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్లో వచ్చే పిల్లలు. వాళ్ళనందరినీ కూడా మంచిగా ఇంజనీర్ తయారు చేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమనుకొని వస్తారంటే, నా బిడ్డ ఒక ఇంజనీర్ అయితే చాలు, 4 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మా ఇంటికి వస్తే చాలు అనుకుంటే, అటువంటి బిడ్డను నేను ఇంజనీర్ తయారు చేసి ఒక ప్లేస్మెంట్ సర్టిఫికేట్ తోటి వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళు మరో లైఫ్ తయారైపోయారు, వాళ్ళు మరో ప్రపంచం అయిపోయింది వాళ్ళకు, వాళ్ళ వాతావరణమే మారిపోయింది. అందుకే మన జనరేషన్ను, మన పిల్లలను, మన స్టూడెంట్స్ను, మన ఇంజనీర్ను, మన ఎంబీఏ పిల్లలను, మన ఫార్మసిస్ట్ పిల్లలను మనం ఇట్లా టీఆబ్ లాంటి కొత్త ఇన్వెషన్లతోటి మనం మంచిగా తయారు చేస్తే వాళ్ళు మరో ప్రపంచం. ఇవాళ హైదరాబాద్ ఏందయ్యా? ఇలా మన కేటీఆర్ సార్ 9 ఏళ్ల ముందు మన హైదరాబాద్ ఏముండే? పాత హైటెక్ సిటీ అదొకటే ఉండే. బెంగళూరే ఐటీ అంటే బెంగళూరు. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలో ఐటీని కూడా బెంగళూరు కూడా మించిన మన హైదరాబాద్. అమెరికా తర్వాత ఏదన్నా ఐటీ ఉందంటే మన హైదరాబాద్. అమెజాన్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ పెద్ద హెడ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీసులన్నీ ఎక్కడున్నాయి? దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాయంటే వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీసులు మన హైదరాబాద్. ఇదంతా మన కేటీఆర్ సార్ తేలేదా? అందుకే ప్లానింగ్ ఉంటే, మంచి మినిస్టర్ ఉంటే, మంచి లీడర్ ఉంటే, మంచి నాయకుడు ఉంటే మనం వేరే డిఫరెంట్ లెవెల్లో మనం తయారైపోతాం. కాబట్టి మన పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది, మన హైదరాబాద్ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది. మనకు మంచి లీడర్లను మన కేసీఆర్ గారు కానీ, మన కేటీఆర్ గారు కానీ, మనం ఇంకో లెవెల్లో మనం కావాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది. మనం ఏదైనా సక్సెస్ కావాలంటే సీరియస్నెస్ ఇంపార్టెంట్, సబ్జెక్ట్ల సీరియస్నెస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ సీరియస్నెస్ ఉంటే ప్రతి మనిషి గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతాడు. మనమందరం కూడా ఇంకా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది మన పిల్లలకు. మనం ఇంకా గొప్పలు కావాలి, మన స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా గొప్పలు కావాలి ప్రపంచంలో. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కథం చేస్తా. టాప్ డాక్టర్స్ అయినా, టాప్ సైంటిస్టులు అయినా, టాప్ ఇంజనీర్స్ అయినా, టాప్ ఐటీ పీపుల్ అయినా ఎవరు? మన ఇండియన్స్, మన తెలంగాణ. మోస్ట్లీ మన తెలంగాణనే. ఎందుకంటే 50 ఏళ్ళ సంది చూస్తున్నాను నేను. ప్రతి ఒక్క టాప్ పొజిషన్లు ఉన్న వాళ్ళంతా మన తెలుగు వాళ్ళే. మనకు తెలివితేటలు ఎక్కువ కాబట్టి మనం ప్రపంచాన్నే లీడ్ చేస్తాం. వచ్చే రోజులలో ప్రపంచం అంతా కూడా మన తెలంగాణ వాళ్ళే ఉంటారు. మనం అసలు ప్రొడక్షన్ మనం స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తాం. మనం చాలా ముందుకు పోతాం ప్రపంచంలోనే. ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 తెలంగాణ రాష్ట్రం. రేపు ప్రపంచంలో నంబర్ 1 సిటీ ఏదన్నా ఉంటే హైదరాబాద్. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్. గుడ్ ఈవినింగ్. మల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడాలంటే కొద్దిగా ప్రాబ్లమే. ఎందుకంటే ఎట్లుంటుందంటే మల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకెవరు మాట్లాడాలంటే కూడా తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే యాటకూర తిన్న తర్వాత తోటకూర తిన్నట్టుంటుంది. లేదు కొద్దిగా స్టైలిష్గా చెప్పాలి అంటే ఒక సూర్యకుమార్ యాదవ్ బ్యాటింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యన స్లో బ్యాటింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు, వాళ్ళు చేసినట్టు ఉంటుంది. మల్లారెడ్డి గారు మీతో మేము మ్యాచ్ కాలేము. మీరు సోషల్ మీడియా స్టార్, మీరు మిమ్మల్ని మ్యాచ్ అయ్యే కెపాసిటీస్ మాకు లేవు. బట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ staying in even though we are late. Good evening. Delighted to be here. In fact, I was in the district this morning. I had to run around a bit, but MS made sure that I came and attended this event. So thank you, MS, for chasing me, for following up, for making sure I'm here. To the entire
team of T-Hub, and to all the innovators, to everybody who's gathered here. A very good evening. Very pleased to be here at the Tea Innovation Summit 2023-24. You can see a lot of familiar faces, a lot of people that I keep running into at various events. Thank you very much for attending this event and for making this very, very special. Of course, I've been following it online. I've been looking at some of the streams. Special shout out, at this summit to Louise Leakey, to Anil Seth, Sir Marcus Du Sauto for presenting their great ideas, connecting the past, present and future. I think they deserve a huge round of applause from all of us. Thank you so much, Louise, Anil and Sir Marcus for joining us at this event. This networking confluence themed The Gladiators of Mind brings together three of the most extraordinary names in science from across the world on one stage for an electrifying evening of ideas and innovation. I understand that the theme today covers the past, present and the future. Of course, as we all know, evolution is the ultimate form of innovation, ultimate act of innovation that plays out across millennia. Generative artificial intelligence, generative AI, is now the talk of the town in today's world, where there are limitless possibilities to human innovation through the support of AI. Today, innovation in the field of math, science and arts underpins all creativity and has the power to shape human destiny. A friend of mine once told me that there are two kinds of people in the world, artists and scientists. But I do believe sincerely when I say this, I do believe that the lines are now marring. I don't think you can define a human either as an artist or a scientist anymore. I think you are a mishmash. You're essentially an amalgamation of the best of both, especially after AI has come into our lives and the kind of revolutionary changes that we get to see every day in our day-to-day lives. I think it is now a myth. Today, I have to take my mind 10 years back, because as we stand celebrating Telangana entering the 10th year after the formation of state, after attaining statehood, my mind does dart back to that date and time when we actually went out. I remember Mohan Reddy Garu and all of us. I assumed office as a Minister for Information Technology on the 2nd of June 2014, right on the day the state was formed. Very next day, in fact I think it was the 3rd of June 2014, we all ended up at IIIT Hyderabad and Indian School of Business Hyderabad. We brainstormed, we sat together, we ideated, we started asking questions. We said, how can we make Hyderabad a much better place? How can we make sure Hyderabad's ecosystem becomes one of the best in India to spur innovation, to encourage young innovators? 10 years ago, we had realized that innovation is a combination. It doesn't work in isolation. It's a combination where great innovation, never ever occurs in a single field of expertise, but it is a synthesis across domains. I keep saying this wherever I go, promoting Hyderabad, promoting the state of Telangana. I keep saying Telangana is where the north of India meets the south of India. Telangana is where biology meets technology. Telangana is where life sciences meets data sciences, where paratha meets dosa, where mangoverse meets metaverse. But I think this applies to innovation as well. In today's world, technology per se doesn't work in isolation. Innovation doesn't work in one sphere of technology. It cuts through various disciplines. It works. If you have to innovate, it has to be synthesized, cutting across different sectors of life, and ensure that you carry it forward. All stakeholders, irrespective of where they come from, investors, policy makers, corporates, mentors, academicians, and most importantly, entrepreneurs under one roof. As I've always maintained, as I've always said in the past, we are a startup state, and I take great pride in having built India's leading innovation network over the last 10 years, with all of your support and blessing. Hyderabad today is a testimony in itself about the power of innovation and entrepreneurship. Gives me great pride when I have
I see the kind of compliments and I see the kind of comments. Some, of course, once in a while you get trolled, that's all right. You know, it's part of life, right? But when I start reading the comments in LinkedIn or Insta or Twitter, I think, as I've said in one of my television interviews recently, unfortunately I've become one of those guys who has to spend about 3 to 4 hours every day in social media. So I do hear, I do listen, I do look up what people have to say, what kind of feedback people have to give. I latch on to good ideas. I ignore, those who troll unnecessarily, who don't offer constructive inputs or constructive criticism. Of course, those who are offensive, I immediately block them. That's a different story. That's another story for another day. The point I'm trying to make is, governments, stakeholders, policy makers, we have to be attentive, we have to be listening, we have to be hearing to all kinds of possibilities that can emanate from ideas that can come from anywhere in the world. That's exactly what we've done over the last 9 years. We've worked closely with the industry, we worked closely with academicians, we worked closely with innovators across the globe. Whenever we travel to the US, to UK, to other parts of the world, we have made it a point to ensure the T-Hub, V-Hub, TSIC, RICH, T-Works, the entire spectrum of Telangana innovation ecosystem is also represented, is also given an opportunity to ensure that we continue to create more and more opportunities for our youngsters and our young innovators in Telangana and in India. And I also sincerely believe when I say this, we have just made a beginning. What we've done in the last 9 years, we've barely scratched the surface. I think the potential of T-Hub, the potential of the innovation ecosystem in Hyderabad, you will start seeing the results, you'll start seeing the astounding performances that are, that are lined up, in my humble opinion, in days to come. It's not always about unicorns, it's not always about the billion-dollar valuations. It's also about the impact one can create on the ecosystem. If you look at Hyderabad's youngsters today, Hyderabad's innovation ecosystem today, some of them have really made their presence felt. I don't want to name one single name and disappoint others, so I'd refrain from that. But I can tell you there are a number of brilliant stories, which have come out of nowhere, literally, and have become literally the poster childs and poster stories, of how well one can do if one applies to innovation. Like I said, this is just the beginning. We promise to touch every heart and soul who has an ounce of entrepreneurial zeal within them. We have a lot more to be done, like I said, and the only way to achieve it is, I can't say this enough, by collaborations. We have to work together, we have to collaborate, we have to ensure that there is no duplication of effort. This year, on the Foundation Day of Telangana, we have announced the astounding results of what we've been able to achieve in the technology sector. Let me reiterate, let me share it happily again. Telangana has surpassed all expectations with remarkable exports and the creation of a significant number of new IT jobs. Just to put things in perspective, back in 2014, our IT exports were 56,000 crores from Telangana. This year, in May, they have risen from 56,000 crore to 2,41,000 crores, quadrupled. In terms of year-on-year growth, that's about 31.44%, 31.44%. And let me also add, India's national average compared to the 31.44% has been 9.36%. So that goes to tell you, that goes to show you how Telangana has had an explosive growth. Let me also add, not only in terms of exports, but even in terms of job creation. I say this with a lot of pride. When Malla Reddy garu said we surpassed Bangalore, he wasn't exaggerating. The last 2 years, Telangana and Hyderabad have been leading from the front, leading the charge from the front when it comes to job creation. Last year, according to NASSCOM, out of the total technology jobs created in India last year, 33% came from Hyderabad. Out of the 450,000 new jobs,
150,000 were created in Hyderabad, 146,000 were created in Bangalore. And this year, the story gets even better. Out of the total jobs created in India, according to NASSCOM, 44%, a staggering 44%, are from our beautiful city, Hyderabad. It's literally 1 in 2 jobs created in India coming from Telangana. Like I said, we've barely scratched the surface. This story is just unfolding. I'm a super confident citizen of Telangana who believes that this city of Hyderabad, the state of Telangana, is poised and is ideally kind of positioned itself for a rapid growth in years to come. And the fundamental reason that I attribute this to is stable governance and able leadership. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, we have had an all-round balanced growth. Today, not only in IT exports do we see this phenomenal stellar growth, we also see equally impressive growth in agriculture exports and agriculture production. That's the balanced, well-rounded, holistic, integrated and inclusive model that I keep talking about. If you look at Telangana as a state, our population is the size of Malaysia. Our geography is the size of South Korea. And the kind of results we've been having compared to the rest of India is nothing short of astounding. Just to put things in perspective, we're less than 2.5% of India in terms of population, but we contribute to 5% of India's GDP. We are, I keep saying this, the most successful